Good evening. Good evening and welcome to our monthly PTO meeting for the month of April. Muy bienvenidos y gracias por venir a nuestra reunión del mes de abril. We're going to go ahead and take a look at our agenda. Ms. Harris, did you want to continue sharing? Okay, thank you. All right, today we do have a special guest who is going to be presenting from Mount Rainier. We do have our PTO officers here. I know I have our president, Ms. Harris. Ms. Harris, you want to say hello? Hello, everyone, and good evening, and thank you again for joining us. All right, let's see. I believe we also have Ms. Duffy here. Hi, good evening. Yes, I'm here. Ms. Duffy is also our co-secretary with myself. I'm Abigail Hazelwood. And did I see Ms. Harried or Ms. Christopherson here? I'm here. Good evening, everyone. Hello. Ms. Harried is our vice president of our PTO. So we're just very happy to see all of you here this evening. All right. Again, let's go ahead and get ready with this agenda. It looks like we have a lot of things, and we also have a fun activity at the end to kind of kick off some springtime fun for our families at the end of the meeting. So quería hacer la bienvenida a todos. Las oficios que están presentes dijeron hola. Primero fue la señora Harris, que es presidente, también mi co-secretaria, Ms. Duffy, y también la vicepresidente, Ms. Harried, dijo hola también. Y tenemos muchas cosas en la agenda, así que ya vamos a empezar. Y al fin de la reunión vamos a tener una actividad de diversión para empezar la celebración de primavera. Okay? All right, we'd like to give a big welcome to our presenter from the city of Mount Rainier. All right, and I'm sorry, this is the communication and events coordinator, Pink Howell from Mount Rainier. Welcome. Thank you so much. Hello, good afternoon, everyone. And thank you for inviting me on your meeting. Thank you. Oh, I'm so sorry. Thank you so much for being here. I'm sorry I was still on mute, but gracias por estar aquí presente. I'm sorry, I'm just going to translate the introduction. Ella es la encargada de los eventos para la ciudad de Mount Rainier. Le presento la señora Pink Howell. Thank you. So am I going to present now? Yes. Okay. Hi, everyone. So I am, just like Miss Hazelwood said, my name is Pink, and I am the Communications and Events Coordinator for the City of Mount Rainier. And I am here to talk briefly about the exciting events that we have for the city. And of course, we wanted all community members to be, to engage and be at our events. So for April and May, we have two events that's going to happen. So we have there you go. Thank you so much. Thank you. So we do have first up is the egg hunt event, and that's going to be this Saturday, April 9, and that's from 11 a.m. to 2 p.m. So we are inviting all community members to be there, go to Mount Rainier Nature Center, and we'll have a fun egg hunt event. So I am new in the city, I just started in October, but I heard a lot of great things about this event. So it was introduced by former council member Shivali Shah in 2017. In 2020 and 2021, we didn't have it, but we're bringing it back this year. So what are the expectations at this year's egg hunt? So we'll have about thousands of eggs to hunt.
but we'll have a schedule. So we have, as you can see on your screen, so we'll have 11:30, 0 to 3 years old, 12 noon, 4 to 6, and then at 12:30 from kids 7 to 10 years old, and from 1 p.m. onwards, 11 plus years old. So everyone's welcome. Then we'll have entertainment, but from 11 a.m. to 2 p.m. we'll have entertainment from Payaso Monchito. So we're bringing him back as well. So there will be prizes, there will be games, there will be there are free ice cones for the first 200 kids as well. So we want you to come in early, even if you're there for the egg hunt. There's still a lot of things to do during those 3 hours. Okay, Ms. Howell, we're gonna let the wonderful Ms. Flores interpret all that for you. Thank you. I'm so sorry. All right. Buenas noches, padres de familia. Permítame un momentito. Buenas noches, gracias por acompañarnos hoy día en esta noche del PTO. Como la señorita Hazelwood introdujo, la señorita Pinhao es la señora encargada de los eventos comunitarios y comunicaciones comunitarias de la ciudad de Mount Rainier. Ella pues quiere compartir 2 eventos que próximos se aproximan. Ella indica que estos eventos se lograrán el mes de abril y el mes de mayo. El primer evento que ella quiere compartir es el famoso Egg Hunt o cacería buscadera de huevos. Este evento se va a llevar a cabo este sábado 9 de abril de 11 a 2 de la tarde. El evento está localizado en el centro de naturaleza de la ciudad de Mount Rainier, que queda un poquito arriba donde está el autobús, el estacionamiento de autobuses de metro. Ella pues ha compartido en la pantalla diferentes eventos que también ocurrirán, también como noticias importantes. Este año se espera que la cacería de huevos o la búsqueda de huevos sean más de miles de cantidades de huevos. También ella ha compartido que van a haber diferentes actividades, va a haber entretenimiento, premios, va a estar un payaso que aparentemente es conocido como Payasito. Pero la cosa es que pues va a ser un evento comunitario y ella pues quiere que aprovechen estos para que así puedan disfrutarlo entre familia. Ella les recomienda que por favor lleguen temprano. That's pretty much. Thank you. Thank you for that. So we hope to see everyone on Saturday, 11 a.m. to 2 p.m. Entonces, la señorita indica que espera que todos puedan lograr ir al evento que comienza el sábado de 11 a 2 de la tarde en el centro de naturaleza localizado allá por donde están los autobuses. Okay. And then the next event that we have is Mount Rainier Day. And this is going to be on Saturday, May 14th. So this is going to be the second Saturday of next month. So this is going to be 11 a.m. to 4 p.m. And again, we're bringing back Mount Rainier Day. We missed it for 2 years in 2020 and 2021. Initially, we have a Mount Rainier Day committee, and we were just thinking to have the parade. However, since the restrictions for COVID has eased a little, so we just shortened the time, but we're gonna be bringing back the same Mount Rainier Day that people loved. Okay. All right. El segundo evento que ella quiere compartir es el Día Nacional de la Ciudad de Mount Rainier. El día se logrará el sábado 14 de mayo. El evento se logrará de 11 a 4 de la tarde. Usualmente va a ser el segundo sábado de ese mes particular. Después de hace 2 años de no tenerlo, ellos están contentos que pues, se va a lograr este año. El comité que se encarga de asegurarse que estos eventos se logren, pues a principio solo querían tener el, I don't know how you say parade in Spanish, I'm sorry. Desfile. Thank you. Antes solo habían decidido tener el desfile, pero porque debido a las restricciones de COVID, pero pues ese es otro evento que han decidido tenerlo, lo han acortado con el tiempo que va a durar y los horarios, pues esperamos que la comunidad aproveche este evento también.
Okay, so we actually have, so we invite the community members to join us in the parade if you can. All you have to do is email me, communications@mountrainiermd.org, or call the city hall, and we'd love for you to join the parade. So the parade will be starting at in front of Kaywood Theater, and we will parade through the community. It will be about 1.5 miles, but that's gonna be that's going to be a nice parade for community members. And do you want? I'm so sorry. Ok. Yeah. Ok, entonces, una vez como dijimos en el primer evento, le aconsejamos a los miembros de la comunidad a unirse a este evento. Si usted quiere participar en el desfile, le pedimos que por favor se comunique con la señorita. Voy a tratar de tener información de ellos y que tengo que compartir esa información. El desfile se va a lograr comenzando el teatro de Kaywood, que está localizado por donde está el Family Dollar, y van a venir caminando 1.5 millas. Se oye una distancia un poquito larga, pero va a ser muy divertido. Los invitamos. Okay. And so the Mount Rainier Day Festival will be in front of the City Hall. So we will close the road at one lane for Rhode Island Avenue. So we'll close that to make way for all the vendors and food vendors that we have. And then we also have the stage section, and we invited 6 local artists who will be providing entertainment for us. So it's going to be a fun event. And of course, we have, before I forget, we have the kids section as well. So there will be entertainment for kids. We are still working on the free ice cream or free ice cones, but definitely there's something for everyone, for all members of the family. So we invite everyone to come out and join the community members and just have another day of fun in the community. Okay. En adición a la información que hemos compartido del Día de la Ciudad de Mount Rainier, indica que el desfile se terminará en frente de la alcaldía, de la ciudad de la alcaldía. Ellos usualmente cierran esa calle para que así las familias puedan pues separarse y así disfrutar las diferentes actividades. Se espera que van a tener actividades con diferentes vendedores, ya sea de productos o comida. También van a tener un concierto con 6 diferentes cantantes o grupos que van a estar entreteniendo la comunidad. También lo más importante, van a tener una sección de niños, que a veces pues nosotros vamos a las actividades por los niños. Eso va a estar disponible. Aún todavía están agregando más actividades, incluyendo helado gratuito, pero pues eso todavía está en proyecto. And our school always participates in the parade. And we usually have a booth or a little tent at near the kids section as well, with snacks and crafts and free books and stuff. Yeah. So we'll definitely be there again. We're happy to join again. Thank you so much. We truly appreciate it. And thank you so much for having me. There are still events that's going to happen for the community members after May, but these are the 2 events that we are focusing at the moment. And thank you for inviting me. Okay. Definitivamente la señorita dice que vamos a tener más eventos que compartiremos con la comunidad, pero para los próximos meses esto es lo más importante que se aproxima. So, una vez más, ella cordialmente les invita a la comunidad entera y a los niños para participar. Right, and thank you so much, Ms. Howell. Y voy a repetir lo que yo dije también, que cada año sí hemos participado en esos eventos, el desfile, y también hemos participado en el festival con una mesa ahí con refrescos, actividades de arte para los niños y también cosas gratis como libros y otros útiles. So And Miss Flores dressed in a para suit, remember? otra vez. Huh? Oh, sí, And Miss también. Flores dressed in a suit. Miss Flores en su vestido de tigre, and Miss Flores dressed as a tiger. Yes, absolutely.
Thank you again so much, Ms. Howe. We look forward to it. Gracias otra vez, Ms. Howe. Thank you so much. You have a great one. All right, you too. And Bye-bye. now it is my great pleasure to introduce our new vice principal or assistant principal, Ms. Bettina Escuera Brown. Ahora tengo el placer grande de introducir nuestra nueva subdirectora, la señora Bettina Escuera Brown. Good afternoon, everyone. I'm Mrs. Brown, and I'm the new assistant principal, and I am delighted to be part of the Thomas Stone family. And I am here to partner with you and serve our community. So, buenos tardes a todos. Soy la señora Brown, soy la nueva subdirectora y estoy encantada de ser parte de familia de Thomas Stone. Estoy aquí para asociarme con ustedes y servir a nuestra comunidad. Gracias. Qué bonito su español, right? We love your Spanish. That was That was better awesome. than mine. I'm trying my best. No, that was wonderful. So la gran bienvenida, Miss Escuera Brown. A big welcome to you, to our Thomas Stone family. Oh, you already got our neighbor right across the street, Miss Alfaro, saying welcome in the chat there. So thank you for that. All right, and moving right along, we'd love to welcome Mr. Hintz to the floor. Y continuando en la agenda, queremos dar la bienvenida al señor Hintz for his principal's report, para el reporte del principal, del director, digo. You are still muted, Mr. Hintz. Welcome and thank you for joining us for the PTO meeting today. We are very excited that Ms. Brown has joined us, and so you'll see her in the mornings at dismissal and throughout the day, and you can definitely reach out and contact either one of us now that she is here. Ms. Flores. All right. Definitivamente le damos gracias a todas las familias por unirse a esta reunión de hoy día. Estamos muy contentos de que tenemos un nuevo miembro de nuestra familia, la señorita Brown. Pues ella se ha unido a nuestro equipo, así que cualquier cosa que ustedes, cualquier pregunta o si quieren comunicarse con ella, ella también estará disponible. Okay, just a couple of announcements, and then I want to talk about the budget for next school year. So first, we have a 2-hour early dismissal this Friday. And then we begin spring break. So spring break starts from April 11th to April 19th. We return on Tuesday, April 19th. Okay. Antes de, tenemos unos cuantos anuncios importantes que se aproximan y también hablaremos sobre el presupuesto escolar. Definitivamente este viernes tenemos 2 horas de salida antes del horario normal. Quiere decir que los estudiantes saldrán a las 11:55 para Thomas Stone solamente. También tenemos las vacaciones de primavera que pronto se aproximan. Estas vacaciones se logran el 11 al 19 de abril y regresamos de vuelta el martes. Is that the 19th we come back, you said? We come back on Tuesday. Y regresamos de vuelta el martes 19 de abril. Friday is also our Brighter Bites pickup, but it will be a little bit earlier since we have the 2-hour early dismissal. So it will be 2 hours earlier. Okay. Para esas personas que participan en el programa de Brighter Bites, este viernes tendremos el programa, la distribución un poco más temprana debido a la salida de 2 horas tempranas antes del horario normal. Nosotros pondremos un anuncio. And then also on Thursday, we will be sending home COVID tests for you to give your children on Monday, April 18th, before you return to school like we did last month. Okay. También el director les quiere informar que Thursday, el jueves, nosotros mandaremos a casa las cajas de pruebas de exámenes de COVID para que así usted pueda administrarle a su estudiante el 18 de abril antes de poder entrar al edificio. And it will be the same way before. You'll get the website and you'll upload your data, your test results like you did in February. Como anteriormente, el proceso de cómo subirlo
a la red. La información está disponible, la podemos obtener, dársela a usted, pero va a ser el mismo método. And also, just so that everybody is aware, in the last couple of days, we've had a total of 10 COVID cases in school. All of the families that have been noted as close contacts have been contacted. And a reminder that if you are a close contact and are not vaccinated, you must remain home and you cannot return until after spring break. El señor director les quiere informar que hasta la fecha actual de hoy, la escuela ha tenido un total de casos de 10, 9, Yes. 10 casos totales. Todas esas familias que se han considerado como acercamiento cercano a una persona de COVID se han contactado. También les recordamos que si usted o su familia o su estudiante está en contacto cercano a COVID, que por favor se quede en casa y recuerde que regresa hasta después de las vacaciones. And then finally, I would like to start talking about the budget proposal for next year that has been submitted for our school. So I'm going to share my screen to talk a little bit about, can you allow me to share, Ms. Hazelwood? Okay. El señor director va a compartir la pantalla. La próxima conversación que tendremos es sobre el presupuesto del año propuesto. Él va a compartir una cierta información sobre esto. Okay, so we have the budget for next year, the budget and how it works. So just for everybody's information, the county and the state and federal government all provide money for the school system to run effectively. And so here you have the state, the county's amount of money, the state's amount of money, and the federal amount of money that pays for the school system to run every day. Okay. Para poder entender un poquito sobre cómo el presupuesto se distribuye por medio del distrito, tenemos aquí como un pedazo como una pizza. Entonces cada pedazo está separado, representando el porcentaje de la cantidad de dinero que se separa según las diferentes ramas de ese círculo, como decir. Entonces, por ejemplo, como ve, recursos hacia la junta directiva y dice un porcentaje. Entonces, cada pedacito representa algo. This is what we spend our money on and how how our money is earned by this different sources. So you can see the majority of the money that is spent in the school system is for salaries and wages. Okay. Mr. Hinch, you said the first one on the left side is That's what where we the earn. money comes from, and then the Mhm. other on the right is It's how where it's how we separated. spend money. Okay. El siguiente tabla que usted ve o círculo que usted ve representa cómo el dinero se obtiene hacia la escuela y cómo el dinero se separa hacia cada gasto o carrera de la escuela. This is what the school system spends the money on and the specific areas. So you can see Okay. how we spend our money. Okay. Wow, this is confusing for me a little bit. Como ve, la tabla se separa un poco más para determinar qué porcentaje se gasta de ese dinero en cierta rama o en cierto pedazo de departamento. The budget priorities for the school system are to expand and improve curriculum and instruction, professional development, mental health supports, smaller class sizes, after-school clubs, activities and mentoring, and for focus work group goals. Las razones más importantes que forman guía cómo el presupuesto se invierte o las prioridades más importantes de la junta directiva es definitivamente en expandir o mejorar el currículo y la instrucción. Eso incluye el aumento de personal que trabaja en la escuela. También ofrecer pues crecimiento profesional y educación continua a esas personas. También ofrecer recursos y servicios de
salud mental para estudiantes o servicios adicionales. Definitivamente contribuir a cantidades pequeñas dentro del salón, programas de después de escuela, actividades o programas que ayudan al crecimiento o mentoría. También ciertas ramas, también dinero para ciertas ramas específicas de ciertos grupos que necesiten apoyo o ayuda. And the CEO's focus areas are on academic innovation, transformational workforce, organizational learning culture, safe and supportive environments, and infrastructure and operational enhancements. Ok, entonces la CEO o la representante de la junta directiva indica que el focus de ella es definitivamente innovaciones académicas o mejoramientos académicos. I don't know how to say that in Spanish, Mr. Haynes, I apologize. Los trabajadores. Transformación de trabajadores o entrenamiento, I don't know how to describe it. Definitivamente crear una cultura organizacional de aprendizaje, también ofrecer un ambiente seguro y que apoye, también mejorar las infraestructuras y las infraestructuras operacionales o mejorar esas infraestructuras en general. So this is a list, when we look at what positions the school system pays for versus what we have to purchase as a school, this is the list of positions that are purchased by the school. So for example, the school system pays for custodians, principals, special education, pre-K, media specialist, counselor, and those are the positions that we have that the school system pays for. Okay. Entonces, cuando se trata de alinear los recursos que el distrito ofrece hacia la escuela, definitivamente el condado se encarga de ofrecer el pago hacia las siguientes carreras, ya sea de limpieza, seguridad de escuela, cuidado después de escuela, los directores, educación, servicios especiales y programas de pre-kinder, tal vez cualquier programa de servicio o especialidades académicas, recursos comunitarios de la escuela, una trabajadora social o una persona representando estudiantes de trabajadores sociales. And then the last one I cannot see because of my screen. No, you got it. It did, okay. Some of the things that the school system pays for that we do not have to purchase is transportation, food, and nutrition, nursing, special education, textbooks, technology, and utilities. This is that our school does not pay for, right? Correct. Okay. The system pays for. Al listado usted podrá ver la diferente separación de carreras o departamentos que nuestra escuela no invierte este presupuesto hacia. Entonces sería la transportación, el departamento de comida y nutrición, la enfermera o cosas de médico, servicios especiales para estudiantes, ya sea relacionados a esos servicios como la terapista ocupacional, la terapista en general, también libros que tienen portada gruesa o tecnología, también utilidades. Do you want me to continue reading the other side of the list, Mr. Haynes? Nope. Okay, so the budget is based on, our budget is based on the number of students we have. So that is how our budget is based, where every student equals money that we have to spend to service all of the students in the community. Okay. Entonces, la forma que nuestro presupuesto funciona significa que dependiendo del número de estudiantes, la cantidad del presupuesto que recibe, que significa que cada estudiante equivale a la cantidad equivalente del presupuesto. Okay, this year, the school budgets for each individual school is 21% of the school system budget. Okay, I'm just going to translate that real quick, just like that. El señor indica que este año el presupuesto this is for our school, right, for Thomas Stone?
All schools, 21% of the Ah, system budget is spent on eh, schools. el presupuesto indica que el 21% del presupuesto se gasta en las escuelas. Okay, this is how our money is calculated. So it's based on the school enrollment minus pre-K students. And then different students, kindergarten, first grade, second grade, and third grade get more money per student. We get money for each student's ESOL level. And we get money for students that need additional help for not making scores on the tests that on the various tests that we give. So that is where all of our money comes from. Entonces, para entender la separación del presupuesto del estudiante, el dinero se separa, depende de la cantidad de matrículas, menos el grado de pre-kinder. Grados que están en kinder, 1, 2, 3, 4 reciben más dinero. También otros departamentos como el departamento de ISO o servicios adicionales que requieran apoyo adicional para el estudiante. Sorry. So that's what the budget is, how the budget is prepared. Now we're going to actually talk about our budget. So our budget this year, we were projected to have 488 students. Next year, we are projected to only have 450 students. So that means that there will be less money overall for us we will have less students for next year in the projected budget. Okay. Entonces, el director comparte pues nuestro presupuesto, la cantidad proyectada. Para este año, el total de estudiantes se logra 488 estudiantes. El próximo año se estima que la cantidad es de 450. ¿Qué significa esto? Que existen menos estudiantes, significa menos dinero, donde podamos tal vez invertirlo en otras cosas o un apoyo adicional. So this slide shows the breakdown for this year, what we get for each of those categories. And then this slide shows what we received last year. And then I have a summary here. So last year in school-based budget for all of the different funds, we got $2,348,347. We got $329,375 from Title I for a total of $2,677,722. That's this year's money that we have this year. Next year, we are getting $2,318,553. Title I is giving us $387,500 for a total of $2,706,053, which is an overall increase of $28,331. However, I want to point out that every staff member on average costs $1,000 more than they did last year. So right here, this is the numbers for the budget for next year, this year and next year. So you can see what we have this year and what we have next year. Okay, I'm going to give you like a small summary of this. Entonces, las figuras que ustedes ven en la pantalla son dos diferentes presupuestos. Este año, el presupuesto que recibe la escuela basado en el presupuesto según la escuela fue de $2,348,347. Eso incluyendo el programa Título 1 que dio $329,000 más, formando el total de $2,677. Para el siguiente año se proyecta que una vez más el presupuesto basado según la escuela sea un poquito más alto, no, menos de la cantidad asignada del año pasado. Para el programa de Título 1, ellos van a dar $387,000, incluyendo el total a $2,706,000, que es un aumento de $28,000 con $331. Pero sin embargo, el director les recuerda que cada empleado este año que se aproxima se proyecta que costará más $1,000 más del presupuesto asignado. So I thank you for the 73 parents that took the survey from last month's PTO and that we sent out several times. But the parents would like us to increase the majority of the parents would like us to increase our after-school opportunities, provide additional supplies and materials, and provide enrichment opportunities after school.
And so those are the 3 top priorities. And you see the rest of the priorities that the community wants. And this was 73 responses. Okay. Esta es la pantalla que el director está compartiendo, son las respuestas de la encuesta que él compartió en la última reunión del PTO, gracias a esos padres que lograron llenarla. Como ven, la tabla identifica las 3 prioridades más importantes según lo que la comunidad respondió, y definitivamente dice, aumentar, dice, adicionales materiales, dice, aumentar programas de después de escuela, y definitivamente proveer programas de enriquecimiento también después de escuela. Estas fueron las 3 prioridades que la mayoría de la comunidad indicó según la encuesta. The staff, we had 32 responses from the staff, and the staff want us to maintain our current staffing level, add additional adult support in classrooms, and provide additional materials and supplies. Entonces, esta misma encuesta se compartió con los diferentes empleados de la escuela y ellos también lograron responder las 3 prioridades, y definitivamente el número 1 fue mantener el nivel de apoyo de empleados. Give me a second because I lost the other one. I'm sorry, Mr. Hintz. Proveer, can you read that in English? More please? after school activities. Proveer más actividades de después de escuela. And then the staff's number 1 priority was to maintain current levels of staffing. Y la prioridad número 1 es mantener el mismo nivel de empleados que estamos en la escuela. So for staffing for this year, we have a principal, an assistant principal, a community school coordinator, a data coach, an ILT, a counselor, mental health therapist, peer mediator, PEA, secretary, registrar. We have an art teacher, a music, 1.5 music and PE teachers, 2 pre-K teachers and paras, 4 kindergarten teachers, 3 first grade teachers, 3 second grade teachers, 3 third grade teachers, 3 fourth grade teachers, and 3 fifth grade teachers. We also have 6 ESOL teachers, 2 special educators, 2 special ed teachers, 2 paraprofessionals, 1 ISEA, and 1 DA. So that is this year's current staff. Entonces, cuando nos ponemos a comparar las diferentes cantidades de empleados que hay este año, el director indica que tenemos un director, un asistente al director, tenemos una persona encargada de recursos comunitarios, que es Valencia, tenemos un encargado de datos, ILT, I don't know what the definition is. Instructional teacher. Una maestra encargada de material instruccional, también tenemos una consejera, una terapista mental, tenemos una persona encargada de mediaciones de conflictos, también está Ms. Flores como la asistente de padres, una secretaria, una señora encargada de matrículas. Tenemos las clases de arte, música, educación física, que son 1.5 horas del día escolar. Tenemos 2 maestros de pre-kinder y 2 ayudantes en la clase, 4 maestros de kinder, 3 de primero, 3 de segundo, 3 de tercero, 3 de cuarto, 3 de quinto, 6 maestros de inglés como segundo idioma, un total de 2 maestros de servicios especiales, incluyendo los ayudantes, como 2 personas que están parciales y una persona encargada dedicada. Next year, we will have the principal, an assistant principal, the community school coordinator, 2 ILTs, a counselor, mental health therapist, PEA, secretary, registrar, art and music are being reduced to 1.0 teachers instead of 1.5. And then we are also adding a first grade teacher for next year. And we are adding a general education paraprofessional, and the paraprofessional was cut from special education. Para este año que se aproxima, el año escolar del 23, como ven, tendremos casi la misma, casi muy similar la lista de empleados, con diferencia que tenemos un director, definitivamente el asistente del director, los recursos comunitarios continúan, tenemos 2 maestros encargados de instrucción hacia los maestros, consejería, terapista mental, asistente de padres, secretaria, señora de matrícula, arte, música y educación física se han reducido a 1
one person, right? One person. Yes. Dos maestros de pre-kinder con dos asistentes ayudantes ahí, 4 maestros de kinder, primer grado. I'm sorry, 4 first maestros grade de teacher. four Yes. y 4 It's maestros de 4 first grade teachers, yes. I'm not sure what's going on with Ms. Flores' microphone, pero el director dijo que va a ser 4 maestros de primer grado. Vamos a mantener las 6 maestras de ISO, pero vamos a pedir una ayudante de estudio social, pero vamos a ganar un ayudante para estudios general. Okay, we then have the discretionary budget. We will be purchasing teacher supplies, student supplies, software, including Waterford, Mayan, and Imagine Learning. ELO tutoring, we'll have a tutoring program. We're also going to have a pilot kindergarten screening program where we will be screening and meeting with every kindergarten student this summer to find out what level they're on and to meet them. And we will have student incentives, snacks for students, and office supplies. That's what we spend the rest of our money on. Okay, vamos a- Entonces, el resto del presupuesto se va a usar en útiles para los maestros, útiles para los estudiantes. También vamos a estar continuando los programas de Waterford, Mayan y Imagine. También vamos a continuar el programa después de la escuela de tutoría. Y vamos a tener un nuevo programa para Kinder donde vamos a estar entrevistando y haciendo como una prueba para todos los niños de Kinder para analizar en qué nivel están. Vamos a seguir manteniendo los incentivos para los estudiantes, también útiles para la oficina. So the timelines, this is the county timelines. We have to share that the budget is not official until the board, till the county approves the budget. And so that happens in June. And then the budget is effective July 1. So there could always be changes based on the county approval of the budget that the superintendent submits. Entonces, esto es el plan hasta este momento, pero este presupuesto no está en efectivo hasta el 1 de julio, cuando termine la aprobación el condado. Y obviamente cosas pueden cambiar aún, pero esto es el plan hasta este momento. Okay, do we have any questions that anybody wants to ask about the budget? That's the proposed budget that was submitted. ¿Hay alguna pregunta sobre el presupuesto? Does the 6th grade, none of that comes out of our budget? They have their own separate budget? Correct. La pregunta era el 6º grado. ¿Ellos sacan algún dinero de nuestro presupuesto? La respuesta es no. Eso es diferente escuela, entonces ellos manejan eso con el presupuesto de ellos. I believe you answered this next question, but just in case, why is Title I providing us additional funding this year when our enrollment is lower? I know you said it had something to do with FTE $1,000 increase. Could you explain that, please? So the reason why we get more money from Title I is that Title I is still receiving extra COVID money for all of the schools. So this is the last amount of money that the government put aside for schools due to COVID. And so that's why we get extra money for Title I. It doesn't necessarily have to do with less. We actually have less students. So it has to do with the COVID money extra that the federal government gave Title I to give to schools. Okay. Entonces la pregunta era por qué estamos recibiendo más dinero de título 1. La razón es más que todo porque están ahorita proveyendo más ayuda por eso de la pandemia. En realidad hemos perdido cantidad de estudiantes, entonces eso significa que nuestro presupuesto disminuyó, pero por la ayuda de COVID nos han aumentado en otros lados el presupuesto, entonces por esa razón ha incrementado nuestro presupuesto general total. Sorry, one more quick question.
This might not be something that we need to know, but you said the 21% of the system's budget is spent on schools. I'm just trying to figure out where is the rest of their budget allocated? So that, and I can share that at a later time, but all of the other things. So that's building, that's maintenance, that's central office, that's curriculum instruction, that's textbooks, all of the things that were on the slide that the school system pays for. So transportation, maintenance, all of those things are the other 79% of the budget. So 21% of the budget goes to schools to staff the individual schools. Everything else that runs the school system is the rest of 79%. Entonces la pregunta era sobre el 21% que va a las escuelas de parte del condado. Entonces ese 21% va pues a las escuelas. El resto del dinero más que todo es para que el condado pague para la transportación, para todas las utilidades, todo eso que requiere el mantenimiento de los edificios. Any final questions? ¿Alguna otra pregunta? Thank you all. So that's what we're going to, that's what we will be spending the money on for next year. One additional announcement, one of the things that the county pays for is the laptops that or the Chromebooks that every student has. Tomorrow we have an inventory of the technology for the system. And so we need every child to bring in their Chromebooks and iPads tomorrow so that we can take an inventory and make sure that we have accounted for all of the computers that were given to us. Entonces, una de las cosas que paga el condado es obviamente las computadoras y las tabletas que se proporcionaron a cada estudiante. Mañana es un día de inventario. Entonces, es sumamente importante que todos los estudiantes traigan sus computadoras y sus tabletas cargadas para que nosotros podamos hacer un inventario de todas las computadoras y tabletas en la escuela. Any final questions that anybody has? Mr. Hintz, there was a question in the chat about absences for quarantine. Someone was asking their child was being marked absent for quarantine, and I tried to explain that there's excused and unexcused, and I had just assumed quarantine was excused. So Quarantine absences are excused. So if you were sent home because somebody in your class had COVID and you were a close contact, that is an excused absence. And so because it is an excused absence, you are allowed to make up work. And so you'll get the work from your teacher. Most teachers should be posting that online in their Google Classroom, and you do your work and you get credit for it. So it is an excused absence. Okay. And just to add, you may still get that phone call. You will get the phone call. Yes, so you will get the phone call, but just know that is an excused absence, so you'll just continue getting that call, but it is marked in our system. Entonces, para los niños o los estudiantes que están ahorita en casa debido a la cuarentena, solamente sepan que esas faltas son con excusa. Entonces, eso significa que los niños van a poder hacer las tareas y obviamente no les afecta, no va en su contra. Aún van a seguir recibiendo las llamadas que los niños están ausentes, pero no se preocupe, en nuestro sistema está marcado que están ausentes, pero debido a la cuarentena. So thank you very much. And if you have any additional questions, you can always reach out via email to me or Ms. Flores or Ms. Valencia, or now we have Ms. Brown. So you can reach out to any of us and we can, if you have any additional questions about the budget. Ok, muchas gracias a todos. Si tienen cualquier pregunta o duda, por favor, contáctense con nosotros. Pueden contactarle directamente a mí, a mi Flore, al director, a nuestra asistente directora también. Aquí estamos para servirles. So there's one final question in the chat about when do the students return from quarantine? So the very first group of students that were called last week, Thursday, you technically can return on this week, Thursday, or this week, Wednesday. And then the ones that were called on Friday can return on Thursday. And those that were called on Monday can return after spring break. So it depends on what day you were called.
and received your letter, or were called and or received your letter. Ok, hemos visto una pregunta ahí en el chat de cuándo los niños que están en cuarentena regresan. Eso depende de la fecha en que le mandaron a su estudiante a casa. Si le mandaron a casa el jueves, usted técnicamente puede regresar el miércoles de esta semana. Si se fue el viernes, entonces puede regresar el jueves. Y si usted se fue a casa el viernes, tiene que regresar después de las vacaciones. It is, for everybody's information, it is 6. You can come back on the 6th day after you were called. So you have to count 5 days and you can return on the 6th. And so when we told parents on Monday that they return on the 19th, it's because spring break is there. There is no school for anybody. Ujú. Entonces, solamente para contestar la pregunta un poco mejor, cuando nosotros le llamamos que los niños empiezan la cuarentena, tiene que quedarse en casa por 6 días. Entonces, ustedes pueden hacer la matemática y ver qué día puede regresar, o por cualquier cosita nos puede mandar un texto si está confundida. Ahí mi Flores puso nuestros números en el chat. So I just want to clarify, they have to stay home 5 days and they come back on the 6th day. Correct. So para clarificar, tienen que quedarse en casa 5 días y pueden volver el 6º día. Thank you, Ms. Okay. Hazel. Thank you all. We do have 2 more things on our agenda, and we'll just run through them very quickly. Thank you for that report, Mr. Hintz, and for all the details on the budget. The next thing we have up on our agenda, la próxima cosa que tenemos en la agenda, solamente nos falta 2 cosas en nuestra agenda. Gracias por su paciencia y gracias por toda la información que nos dio el director. We are proposing a new uniform policy. When we heard from the parents, you guys said you still definitely want to have uniforms, but we were proposing just a few slight changes. So cuando escuchamos de ustedes sobre los uniformes, escuchamos claramente que ustedes sí quieren seguir con uniformes, pero estamos con la proposición de hacer unos cambios muy pequeños. Entonces le vamos a mostrar las ideas que tenemos como un PTO y vamos a darle la oportunidad después en una forma de responder. Pero para un resumen rápido, le voy a explicar los cambios que estamos proponiendo. So this is just a proposed change. You will have the opportunity to, say if you agree or not later on another form, but I'll just give you a brief summary of the changes that we are suggesting as a PTO. So it would still be the blue, the navy blue uniforms, but we would also include black pants as well. So the shirts could still be white or light blue, but the pants, skirts, dresses, or shorts could be navy blue or black. So el cambio mayor es que estamos tratando de incluir negro también, porque sabemos que a veces es difícil encontrar azul marino. So estamos diciendo que las camisas todavía deben ser blanco o celeste, pero los pantalones, faldas, vestidos, shorts pueden ser azul marino o también pueden ser negros. Todavía no está permitido los blue jeans. También estamos diciendo que para los suéteres, los sweatshirts, esos deben ser sólidos de color blanco, celeste, azul marino o también negro. No estamos hablando de las chamarras grandes, eso sabemos que van a venir en cualquier diferente color, pero los suéteres sí estamos pidiendo que sea de esos colores. Y los zapatos estamos diciendo un color sólido con los dedos de pie encerrados, que no queremos ver luces, sonidos ni llantas en los zapatos. Y debe ser un color sólido también. Preferible negro, blanco o cafés. Y esos son lo que we're proposing. So for the sweaters and sweatshirts, we're saying that they should also be white, light blue, navy blue, or black. And we do not mean the big jackets. We know those are going to come in lots of different colors, so please don't worry about that. Blue jeans are still not permitted. And then as far as shoes, we're saying that we want them to be a solid color with closed toes,
no flashing light sounds, and definitely not any wheels. And we prefer those solid colors to be like black or brown or white if possible. We understand that, you know, there's lots of changes in shoes, but we do say to please try to make them as solid as possible. And that's what we're proposing. So we will be putting that out there. If you have any questions about that, feel free to reach out to us. But there will be a form going out, and we just wanted to make you guys aware of what we were proposing. We thought that that would be give a little bit more options, including the black. So eso es lo que estamos tratando de poner en la policía de uniformes para nuestra escuela. Ustedes van a tener la oportunidad de ratificarlo y responderlo si están de acuerdo. Solamente pensamos que incluir el color negro va a ser un poquito más fácil para las familias, y eso era lo que queremos hacer con eso. Okay. Si tienen cualquier pregunta sobre eso, pónganse en contacto con nosotros y podemos hablar más de eso. Ahora vamos a continuar con la siguiente cosa en la agenda. Now we're going to go ahead and take a look at the next thing on our agenda, the events that we have coming up, los eventos que tenemos en nuestro futuro. So you already heard about the events from Mount Rainier. Ustedes ya han escuchado de los eventos de la ciudad de Mount Rainier, pero también hay otro búsqueda en la ciudad de Hyattsville. There's also a big egg hunt, basically on the same day and the same time as the Mount Rainier one. So hay otra actividad. Sorry, my toddler is here. En la ciudad de Hyattsville, al mismo tiempo de lo que tienen en la ciudad de Mount Rainier. So usted decide en qué actividad es más cerca o conveniente para usted. So you guys just decide which activity looks more tailored or more convenient for you if you wanted to do the egg hunt this Saturday. You have lots of choices. Also, please keep in mind that this year's Brentwood Day is celebrating 100 years. And we definitely want to be there for their parade, which starts at Thomas Stone, and for their festival as well, which will be at Bartlett Park. So por favor también guarda la fecha, save the date, for celebrando 100 años de la ciudad de Brentwood. Siempre participamos en el desfile de ellos también, que empieza ahí en la escuela de Thomas Stone, y también en el festival que tienen ahí en el parque Bartlett. So esperamos celebrar 100 años de Brentwood también este junio. So guarda la fecha, el primer sábado en junio. So please save the date. The first Saturday in June will be Brentwood Day, and that will be a very big 100th day celebration. And then we have decided on the dates for our next holiday shop. So that's just, you know, keep in mind, we do have that coming up as well. All right, any questions? Yo sé que lo dije muy rápido. ¿Cualquier pregunta? Oh, we have some Amazon gift card winners. Okay, tenemos los ganadores de nuestros tarjetas de regalo de Amazon. Y ahí están los nombres de Álvarez, Miss Davis, y también Mejía. So, dos padres y una maestra ganaron las tarjetas de regalo. So, por favor, párase ahí en la frente de la escuela para que puedan recibir sus tarjetas. So, please just ask at the front of the school about getting your gift cards. Thank you guys for doing that. Okay, so for the gift cards, we'll also, best option would be to send it to the email, because we ask for email addresses. So I hope your email addresses were correct and you didn't invent an email address to enter. Okay, ella dijo que la manera más fácil de que reciban esto es que esas personas le voy a mandar una copia digital de su tarjeta a su correo electrónico. Así que esperamos que su correo electrónico está correcto de lo que ella tiene en la lista. So busquen su correo electrónico para ver esas tarjetas de regalo. So now it's time for any questions. Sorry about that. Yes, any questions or preguntas? When you were talking about that Thomas Stone has a booth set up or something set up, is that for Brentwood Day or is that for a different thing? For both, for Mount Rainier Day and for Brentwood Day. We usually have a booth at both. So la pregunta era,
si nosotros tenemos una mesa en el festival de la ciudad de Mount Rainier o era la ciudad de Brentwood. Y le dije que para las dos festivales, normalmente el PTO de Thomastown tiene una mesa con refrescos y actividades para los niños y también unos materiales gratis y libros gratis para ellos. So we have booths at both with the same refreshments and crafts and giveaways. Good question. Any other questions? ¿Otras preguntas? Are you guys ready for the spring scavenger hunt before we go? You guys ready? ¿Están listos para la búsqueda de tesoro antes de irnos? Sí, no, yes. Yes. Hey, Miss Alfaro, see, you don't thank you. All right. Well, then let's get started. You guys ready? You got to turn your cameras on so we can see who is getting these things. Let's see. All right, I see you, Miss Alfaro. Thank you for that. All right, you guys ready to find the first thing? Get ready. Find a flower. This is our spring scavenger hunt. So find a flower. Flor, busca un flor. ¿Quién puede encontrar un flor? Oh, mira, no sé quién es, pero iPhone tiene un carnation. Oh, Miss Harry. Oh my God, ya están buscando cosas. Miss Flores tiene un florcito. Una flor, estaban buscando ahorita, trajeron una flor. Una flor. Miss Flores is a flower. Ahí está mis flores. Yeah, encontré mis flores. Flor. Ya encontré mis flores, ahí está. Good job, good job. Right Good here. job. Aquí estoy. I'm right here. All right, good job. Look at David. Good job. Okay, you guys ready? All right, ready for the next one. All right, find a garden tool, something you can use in a garden. Una herramienta. Una herramienta de la granja, del jardín. Miss Hazelwood. Yes. You said find I something know, from I the said garden. farm, I said farm. Perdón, dije granja y quería decir jardín. Miss Hazelwood. Someone said, I got birds. And they said, no, don't take them. Look at this baby, she's got loppers. Oh my goodness, and he's got a tool. Oh my God. These after I use yours, Miss Hazelwood, at the cleanup day. Got some shears. Okay. Oh, got some shears, garden shears. Nice. Oh, a hammer. Okay. He's building a fence. All right, Miss Brown. Tiene martillo, está haciendo un techo. Okay. All right. You guys ready for the next one? Here we go. Yes. Everybody got to go so quiet. The next one is something red. Algo rojo. Busca algo rojo. Oh, hot sauce. Oh, look at some peluche. Oh, look at a mug. McDonald's, Miss Martin. Oh, a red shirt. Okay. I got red I'm shirt. in my car. Coca-Cola. You got it. I'm in my car. Coca-Cola. Lots of Coca-Colas. You got a Coca-Cola. no. Oh, Clifford. You got Clifford. Nice. Oh, la troca, qué bonito. I love it. I love it. Oh, Clifford. Okay, I think we're ready for the next one. Ready? All right. Miss Valencia, that's burgundy, not red. It's red. I'm trying to figure out what it's All right, saying. Yeah. It says chaos coordinator. We're seeing a smaller version, but I think it says find rain boots. Botas de lluvia. Botas de lluvia. Rain boots. Rain boots. Rain boots. Botas de lluvia. Dale, Max. Rain Dale. boots, botas de lluvia. Okay, Max. Wow. Hi, Josue. Okay. Got it. Look at me. Look, Brisela, Oh, Maria. Miss Davies has All right, Miss hers. Davis. All right, Miss Brown. Emily.
All right. There they are. Oh my goodness, look at Emily's. I love it. I love it. Okay. Wow. Okay. Well, that's the movie. Galoshes. I love to say galoshes. All right. Awesome. All right. Let's look at the next thing. La próxima cosa vamos a buscar. Galoshes. A kite. Does anybody have a kite? You gotta fly a No. kite. No. ¿Alguien tiene una cometa? No. Nada. ¿Un solo cometa? I got a whole bunch of We have them in my room. You guys, you could take us to your room. We could see your kites. You Look could- at babies. They're Algo very amarillo. fun. This thing is slow. No, it's un papalote. Un You have a papalote. kite, Miss Baby. That's how you get it. Algo amarillo, una sola. No, no es amarillo. Es un papalote o un papelote o meta. No te digo, el amarillo. Oh, No te mira, mami. that's No, not no a te kite. mira. Somebody's giving me a cup. What is that? All right, all right. Next one. I guess that was a bus. No kites. Oh. Something green. Algo verde. Something green. Look, we got a plant. El mango. A mango. A green car. Oh, look at the Is David, is your favorite color green? Oh, you can't tell. You don't say. a green top, a green poppet duck, a green apple. Oh, delicious. I have a green. Ladies, lady, is that soap? I That love soap? it. Jabón. Soap. Okay. Una canasta. Jabón. What is that? Lots of green things. Caprice. What is the green stuff? Caprice. Green. And there's green soap. Oh. Cool. Okay, ganado. I love the green LED too. Okay, let's try the next one. Ready? This is a green charger from Amazon. That's what it is. No. Amazon does not count. Smells good. Algo que huele bien. Algo que huele rico. Algo que huele bien. Algo que huele rico, un perfume, yo traigo ahí en el cuarto. I got the beads from Mardi Gras. Oh, Miss Brown has a rose. Miss Davies has a candle. Este huele rico. Este huele rico. miren. Esto. La comida, ¿quién tiene comida? A ver. A ver, who got it? Ah, qué rico. Oh, Miss Valencia, look, Miss Valencia got a little Max, did you go take it out of the bathroom? Somebody's inviting me over for dinner. My mom said to hello. We got the rice and everything. I see a piece of chicken. Todo ahí estamos. Maria Juárez, I see a piece of chicken. Emily, nos vas a hacer antojar. Ya estamos con hambre. Yes, I saw a piece of chicken, Is it man. a perfume? Good job, guys. Good job. Well, in spring, you know, all that pollen, it smells good. But Deja mi cartera está allá con el ropa blanco. next one, ready? No. Find a leaf. Now, if you use this for your green thing, you better find another leaf. Oh, man. Aquí está. That's not fair. That's the only green and colorful and smelly thing I got. Una hoja. No, no. Nice. Muy bien. Y una hoja. Son hojas. That's another plant. Oh, Miss Brown. Miss Brown, stop stealing people's plants. Wait, I found something that I can't. Dame papá, dile a tu maestra. Olga, mira qué gran plantota se robó. Good job. Oh, they got leaves in the corner. All right. Oh awesome. my gosh, somebody stole plants from outside. Otro. Otro. Another one. All right, the next Gracias. is to find an egg. Un huevo. Okay. ¿Un huevo? Huevo. Primero tengo que ir a buscar una gallina. Busquen un huevo. Where's An the egg? egg. Find an egg. Cuidado. Están corriendo. Mami, Cuidado. Oh my God. un huevo. Un huevo. Okay, María. Three huevos. We got 3 eggs. 3. Max, I see Max. I see Cristela. Oh my God. Got a real egg, Miss Brown? Oh, Miss Martin, you have so many. I was getting ready to ask Miss Brown. Oh Is that a real my. egg?
Gilma. Oh, Caprice and I see it all when we live. Gilma, Un huevo mañana espero 2 huevos fritos, ¿eh? Who had all the bunch of eggs? We want breakfast tomorrow. I better see it because you got a whole pack. Colvin has the eggs. Tiene algo para dar agua a las plantas, a watering can. I don't know how to say that in Spanish. Regadera. Yeah. No, but regadera is for like the bath, isn't it? ¿Cómo se dice la cosa que se echa agua y echa las plantas? El aparato que se usa. No, parece como un. Listen. También, Miss Flores, No. now we both learning a new word. No, I think it's variety. like that one, como el que tiene Miss Brown. Mira, Miss Brown. Put it up in the air, like that. ¿Un pichel? ¿Un pichel? ¿Un pichel de agua? No tenemos pichel, mami. Pero tiene un nombre. Yo tengo el pichel, mis It's like, we are so Latino, we put out the pichel. I just use a cup. Okay. Uh-oh. Okay, the next one, let's try another one. All right, find an umbrella. Unas paraguas. La tengo en el carro. ¿Quién tiene paraguas? Abrí. Find the umbrella. No abras adentro, es mal agüero. All right, T. Martin, I see you. Unas paraguas. Oh, look at that. Mario. ¡No tenemos en el carro! Mario. Right here, we got right here. Mario. Imagine umbrellas. I love the Mario one. Any other What's the Mario? umbrella? She just making her own umbrella. Look at her. I see Hola, Melanie. her own umbrella. Hi, Delilah and Otilia. Oh, the green, black one. Nice. Oh, fully blanco como Salvador. La paraguas. Blanco y azul. All right. Good job. Ready? Mario. Right, the last one. I don't have something rainbow. You don't have anything rainbow? No. Actually, this is the last one, right, Miss Harry? I think there's more. Look at the rainbow. There's one more. Oh, qué bonito esa peluche. Oh, I love that. What is it? A unicorn? Colores del arco iris. Color markers. Has a rainbow color folder. I love them. Oh, Miss Davis, can I get one of those for tomorrow? Oh, okay, man. Is that a cell phone case, Miss Flores? Sí, Flores, no me copien. Oh, neat. Dinosaur puppet. All right, so Miss Cookie, hay uno más. Me equivoco. One more, I was wrong. One more. Levantar. One more, that was last one. Here we go. Somebody's making tortillas, I can hear it. Okay, a baby Yo. animal in Spanish. Yo estoy haciendo tortillas, mi Flores. Anybody have baby animals? Bebé? Animal bebé. Ay, tenemos un tigre, bebé. Yo. Oh, Tigger! I'm sorry. I didn't mean to. Oh, I love that Neither does one. Miss I Flores. like the teddy bear. Marita, el osito. El tigre y el caballo. Oh, se me apagó el teléfono. Even Miss Oh, Martin, conejito. Baby. a little rabbit. I'm sorry, guys, but no matter how many teddy bears you show me, I keep looking at Miss Olga. Miss Martin, you have a stuffed animal in your car? Mi Flores, mire más. Of course I do. Hi, Gilma. Me gusta. Flores, look at Melanie's. Su auto. A big husky. Oh, Melanie. Colvin. Yeah, look at Melanie's. El mío, please. Jeffries. He's got two. Yo, dice, no es de Melanie. It's not Melanie's.
Sí, Melanie, Brian, y yo. Oh, Big cat. everything Aquí is está so el demás. cute. Ay, sí. Bueno, espero que disfrutaron. I hope you guys had a lot of fun with our spring scavenger hunt. Thank you so much for hanging out and playing with us for a little bit longer after our meeting. Gracias por quedarse. Thank you for joining us. There's the Tigger. Have any questions, don't hesitate to reach out. Si tiene cualquier pregunta, nos puede comunicar cualquier momento. Estamos aquí a la orden. Gracias. Gracias. Gracias a todas. Gracias. And winners, look out for your emails. So, en el It's chat, Hazelwood. Hazelwood. Hi guys. Guess what happened to me today? My phone went swimming. And so that's the mic kept doing. oh, okay. I'm glad to get back to My name is Martin. Drive safely, Miss Martin. So, ahora Yes. sabes qué pasó el micrófono. Bye. Now te vamos a contar. I am home. All right, I Oh, have, good. thank you. You guys Está run bien. home with me. Can you say something about emails? And it's raining at my house. Aw. Ms. Harris, you said something about emails? Yes, we'll be sending the winners their gift cards in their emails. Guys, I keep hearing tortillas, guys. Se va a mandar las tarjetas de regalo a los correo electrónico a los. All right, guys. All right, enjoy the rest of your evening. Sorry, Miss Flores, I make tortillas. Hey, you see we have eggs. You're making me and tortilla. hungry. We're hungry. Yes, Yeah, tomorrow. I come right now that my job and my kids, they have it hungry. Tomorrow. We need 20. 10 for me, 5 for her. Yeah, I need to get mine. No problem. I make it. Yes. I will be checking the front desk for mine. Oh, no. There's no hablo inglés. Bye, guys. Have a good night. Good night. Good night, everyone. Bye.